This conference will now be recorded. Okay, so voucher entry. So as it is what they have to discuss in yesterday class. So in the same way, so how to create the ledgers and how to pass the voucher. ಮತ್ತೆ ledger create ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ voucher ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. So create a company, National Traders for the year 2019-20 and pass necessary journal entries the following transactions. See the transaction one by one. Commence the business with cash rupees 50,000, deposited into bank rupees 35,000, brought office furniture rupees 5,000, sold goods for cash rupees 2,000, purchased goods from Mr. Kumar on credit rupees 2,000. Okay, these are the entries. Next slide. Continue. Sold goods to Mr. Yogesh on credit rupees 3,000, received cash from Mr. Y. Mr. Yogesh on credit rupees 2,000, paid cash to Mr. Kumar rupees 1,000, received commission rupees 50 rupees, and received interest on bank deposit rupees 100. Okay, next slide. Paid into bank rupees 1,000, paid for advertisement rupees 500, purchased goods for cash rupees 800, goods sold sold goods for cash rupees 1,500, paid salary. These are the entries. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಪಾಸ್ ದ ವೋಚರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜರ್ನಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್. Okay, are you pass the vouchers? What is your duty? ನೀವು ಒಂದು ವೋಚರ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಲೆಡ್ಜರ್. The first thing is a creation of a ledger. You have to create the ledger. And next, what is the next step? Creation of vouchers. Preparing the vouchers. Creation of vouchers. Preparing the vouchers. Okay. You see one by one step ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. First thing is a creation of a company. Okay. Yes sir. After the creation of a company, hello. First step is a creation of a company. Then after the creation of a company, next thing is a the menu will be appear. That means a gateway of tally. The gateway of tally menu ಏನು ಬರಾಗುತ್ತಾ. The gateway of tally ನಲ್ಲಿ you can using of an accounting vouchers. So this is the beginning step. Accounting vouchers ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು using of an accounting vouchers. See accounting vouchers ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ transactions ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So before you have to go to the transaction, beginning step ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you have to create ledgers. So ledger create ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ so ledger creations ಬಗ್ಗೆ you have to be thorough knowledge. Okay, ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ in the last classes ನಲ್ಲಿ how to create the ledgers. So ledger is based on the ledger and group. Based on that, how to pass the journal entries. Okay, based on that journal entries, ನಿಮ್ಗೆ you have to get the financial transaction reports. Okay, one by one reports ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. First question. Commence the business with cash rupees 50,000. Okay, what is the ledger necessary for this question? ಈ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಲೆಡ್ಜರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್. Okay, here you have to prepare the two ledger. One is cash, one is capital. Cash is comes under the cash in hand. Okay, you see here the first question is commence the business with cash rupees 50,000. This one again ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ you have to prepare for the one is
capital, another one is ledger. Sorry, cash. ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. We have to prepare the two ledger. One is capital ledger, another one is cash. The capital ledger is comes under the group of capital account. Cash is comes under cash in hand account ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is the first one. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು have to think here the commence the business with cash rupees. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ಲೆಡ್ಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ which ledger. So ledger is one is cash, another one is capital. ಇದು ಓಕೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಯಾವ ವೋಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೋಚರ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ವೋಚರ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. Next one, deposited into bank rupees 35,000. Okay, deposited into bank rupees 35,000 rupees. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು, ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ನ 35,000 rupees ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? Cash and bank. Cash, another one is Bank. another one is bank. Bank. Here having two ledgers are essential. One is bank, another one is Cash. another one is Cash. Okay. Cash is comes under the cash in hand. Bank is comes under the bank account. Okay. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೋಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ F4. Okay, next brought office furniture rupees 55,000. ಆಫೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಬ್ರಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಡ್ಜರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು, ಫರ್ನಿಚರ್, ಆಫೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಬ್ರಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಸ್ essential. So here the passing of this journal entry using of a ledger is one is cash, another one is Cash. furniture. So office furniture na barodillappa andre it is comes under the fixed assets and cash is comes under the cash in hand. It is one type of creation. Helidini one time creation na ನೀವು more time creation ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, one time creation ಮಾಡಿದ್ರೆ it's enough. So ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. brought office furniture pass in which entry? It is an entry is comes under the payment. It is why it's a payment, because of you have to purchasing of a office furniture. So that's why you have to treat it as an it's a payment or using of a F5 key. Next one, purchased goods from Mr. Kumar on credit rupees 2,000. Okay, so this is the question. Entry in pass ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ first ನಮಗೆ have to be prepared for again two ledger. One is Mr. Kumar, another one is Purchase account to Kumar. Sir, okay. sold Purchase. goods for cash ಹೇಳಿಲ್ಲ. Sold goods for cash ಹೇಳಿಲ್ಲ. Okay, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. Okay, one second. So purchase goods from Mr. Kumar on credit is 2,000. So purchase goods andre you have to create for a two ledger. What are the two ledger? One is purchase ledger, another one is Mr. Kumar ledger. See here. So Mr. Kumar here is a X ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ. So Kumar and purchase. Purchase comes under the sender credit. Should it taken as it is a sender credit? That is liability, sir. That is a liability. Okay, we treat it as a liability. So ಹಾಗಾಗಿ this comes under the sender creditor. So purchase this comes under purchase account. So ಹಾಗಾಗಿ this treatment is go for the voucher entry comes under the purchase. So using of F9 key. Okay, so this one question is sold goods for cash rupees 2,000. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. One is sales, another one is cash. Okay, these are the ledgers are essential for this transaction. One is sold. Sold means is a sales. This one is a another one ledger is a cash. Sales and cash ledger is essential for this transaction.
cash is already prepared, sales comes under the sales account. Sales. Okay, this transaction is comes under the sales voucher. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು voucher ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ using of a FAQ. Okay, this is the transaction. Next question is sold goods to Mr. Yogesh on credit rupees 3000. Okay, ನಾವೇನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ on the basis of credit. Okay, which ledgers are essential for this transaction? ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You can see here you have to prepare the two ledger. One is Mr. Yogesh and another one is sales ledger. Yogesh is a sundry debitors and sales is a sales account. Sales ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರ್. ಯಾವ್ದು ವೋಚರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ F8 ಕೀ ಆರ್ F8 ಕೀನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, received cash from Mr. Yogesh on account rupees 2000. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು again you have to prepare the two ledger. One is Yogesh, another one is received under cash. Okay, cash ledger and as well as Yogesh ledger. So again you have to prepare for the Yogesh and cash. Yogesh is comes under the sender debtors and cash is comes under the cash in hand. So this is the receipt entry using of a F6 key. Okay, paid cash to Mr. Kumar rupees 1000. So ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಟು ಪೇ ದ ಕ್ಯಾಶ್, ಅವನಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಲೆಡ್ಜರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್, another one ledger is a cash. Okay, you can see here. So one is Kumar, another one is cash. Kumar is comes under which group? Sundry debtors, sir. Yeah. So okay, you see here the payment. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ rupees 50. ಸೊ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಯರ್? ಯಾವ ಎರಡು ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ವಿಚ್ ಟೂ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ Commission. Okay, yes, cash and commission. ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, another one is cash ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. Okay, next one, see here, commission and cash. Commission is comes under the indirect income, cash is comes under the cash in hand. Okay, this is receipt entry. Next one, received in bank deposit rupees 100. What are the two ledgers are essentially here? Interest account and bank. Okay, one is interest on bank deposit. So one ledger is interest on bank deposit, another one is this is the bank transaction. Agage another one is bank. You can see interest on bank deposit one ledger, another ledger is in bank ledger. Interest on bank deposit, it comes under the indirect income. It is in commission. So ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ F6 key. Okay, next one. Next question is paid into bank rupees 1000. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, paid. So what is the entry? What is the Cash account to bank account. Okay, here I have to prepare for the two ledger again. One is cash, another one is bank. Bank. Okay, bank ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ
cash account. ಇದು cash at bank ಆಗಿರೋದು bank or cash or bank ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is an contra entry. It is contra entry. Next one. Next question is paid for advertisement rupees 500. So ನೀವು ನಿಮ್ಮ firm ನ publicity ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? You have to pay the advertisement fees. So you have to pay the advertisement fees. So which are the two ledgers are essentially here? One is Cash and advertisement. One is cash, another one is advertisement. Advertisement is comes under which group? So ledger na create cash is comes under the cash in hand account. ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, what about advertisement? Comes under which indirect group? expenses. Indirect expenses. Okay. Yeah. It is an indirect expenses. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It is an payment. So voucher is payment or using of F5 functional key. Okay. Next one. Purchased goods from cash rupees 800. Purchased goods for cash rupees 800. What are the two ledgers? Is Purchase account and purchase account and another one is cash account. Okay, sir. Cash and cash account and purchase account. ಎರಡು ಕೂಡ essential ಇದೆ. Purchase is comes under the purchase and cash is comes under the cash in hand. So it is purchase activity. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು voucher ಎಲ್ಲಿ entry ಮಾಡಬೇಕು? It is an entry in the voucher is purchase using of F9 key. Next one, sold goods for cash rupees 1500. What are the two ledgers? Sold goods for sales account. Cash account. Cash account. sold. Okay. Sales account. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಮ್ಮೆಲ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ವೋಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ this voucher is comes under the sales voucher and last two essential ledgers are there. So one is sales ledger, another one is cash ledger. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ledger ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. One is cash, another one is sales ledger. So this is the sales activity. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು voucher ನ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? You can pass the voucher is sales using of F8 key. Okay, next last one, paid salary rupees 500. Okay, payment ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ paid salary. So what are the two ledgers? Cash and salary. Cash account. One cash, another one is salary. Salary. Okay, cash is comes under cash in hand. Okay. Cash in hand. What about salary? Indirect expenses. Indirect expenses. Salary is an indirect expense. Salary is an indirect expenses. This is the payment. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು? Payment voucher ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ or using F5 key. These are the transactions. Okay, ಈ ಎಲ್ಲ transactions ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Tally software. Okay, now start the entries. So ಈಗ entry ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ one by one. Okay, so what are the ledgers are essential? ಯಾವ ledger ನಮಗೆ essential ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ? First one, you have to create a company. Hello. Sir, voice record ಇದೆ. So ಎಲ್ಲರೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, sir. Volumes. Okay, so now started. So creation of a company. First step is the creation of a company. What is the company name? So company name is National Trader. So National Trader ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. First one,
So sorry. So please mute. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. National Trader. Okay, this is the firm name, address. You may write any city name. ಯಾವ್ದಾದ್ರು city name ತಗೋಬಹುದು. Mysore, country, and again state, Karnataka. Pin code, phone number, and mobile number, email ID, fax. Okay, so enter. Okay, save. So finally company will be prepared. So company prepared agide. So again I am using a key of escape key use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. So back ಹೋಗುತ್ತೆ. So go back for so gateway of tally. The gateway of tally ನಲ್ಲಿ the master. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, first you have to prepare for the accounting info. So accounting info ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದ, so creation of a ledgers. So this is the beginning step, the creation of a ledger. So this one using of create. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಫೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ and purchase, and Yogesh sales and commission, interest on bank deposit, and here the advertisement is here, I think, and the last one is salary. So ಇಷ್ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಗಳು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ the following ledgers. So okay, one by one ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. First one, so first ledger is cash already prepare ಆಗಿರುತ್ತೆ. The next one is capital is comes under the capital account. Okay, so this is the first ledger. Enter and save. Okay, first ledger will be completed. What is the second ledger? So one is capital, another one is cash, another one is bank. So ನಮಗೆ ಈಗ next ledger ಯಾವುದು? Bank. So bank comes under which group? It's a bank account. This comes under the bank account. Okay, so it is an optional. So ನೀವೇನಾದರೂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ you mention here the account number, IFSC code, bank name, branch name, and checkbook number. It's in configurations. Enter and save. Okay, so next one capital agide, so bank agide. Next one is office furniture. The next one ledger is office furniture. It is comes under the fixed asset group. Fixed asset. Okay, save. Next one, what is the next ledger? Cash already prepare agide. Again cash already prepare. The next ledger is sales. Sales, it comes under the which head? Sales account. Enter and save. Hello, voice ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Any problem or any disturbance? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, next ledger sales agide. Next one is I think fifth question is Mr. Kumar. Okay, so next ledger is Mr. Kumar.
Mr. Kumar, it comes under the sundry creditors. Next ledger, Kumar. Mr. Kumar, it is comes under the which head? Sundry. Which head? It is comes under the sundry creditors. Okay. Sundry creditors. It's a liability. So Kumar is a liability. So save. Next one. Okay. The first 5 questions ಗೆ ನಾವು ledgers na prepare ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. And next one is next ledger is Yogesh. Yogesh is comes under the sundry debtors. Next one, Mr. Yogesh. ಸರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋದ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಡೋದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ವೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾ ಸರ್ ಅದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Purchase comes under the purchase account. Purchase account ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ. Next ledger. What is the next ledger? So Yogesh ಆಗಿದೆ. Sales is also done. Yogesh cash is also done. Kumar is I think already prepare ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುಮಾರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. So Kumar is already prepared. So next one is commission. Next ledger is commission. Commission is comes under the which group? Indirect income. Okay. Indirect income. Next one is commission is over. Next one is interest on bank deposit. Interest on bank deposit it is also indirect income. Next one is interest on bank deposit. Interest on bank deposit, it is an indirect income. It is an indirect income. Okay, save. Next ledger is bank. So bank again already prepare agide. It is not necessary. So next one is already cash kuda agide. Next question is cash is already done. Bank already done. Next one is ledger creation ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ? Advertisement. Okay, next ledger is advertisement. Advertisement indirect expenses. It is an indirect expenses. Okay, save. So advertisement is ledger already prepared. Cash is over. Again cash over. Purchase cash. Okay. Last one is there. One is salary. So last ledger is salary. Salary is comes under which group? It is an also indirect expenses. Idu kuda indirect expenses agide. Okay. Fine. Save. Okay. These are the following ledgers are essential for this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. See here, escape. So display. These are the following ledgers are important for pass the
ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ accounting vouchers. This is the transactions. So accounting voucher, creation of an accounting voucher. You can see here the company name is National Trade, and this menu called as accounting voucher creation. You can see here red color there is a payment, and this is the serial number, and this is the particulars and credit and debit and buy and to. So this is the narration, and quit means it's an escape. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕೀ ಆರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕರ್ಸರ್. ಸೊ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ ಕರ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ entries one by one. First one, what is the question? First question is, okay, this is the first question. Commence the business with cash rupees 50,000. Okay, how to pass the entry? So see here, this is the receipt voucher. So ಇದು ಯಾವ voucher ಆಗಿದೆ? This is the receipt voucher ಆಗಿದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ it is commencement of a business using of F6 key in your keyboard or using of cursor. So receipt. Okay, so this is the receipt menu. So receipt menu open ಆಗಿದೆ. See here the receipt. The serial number is 1. So first entry. So now start the entry. Pass the entry. ನಾವು entry ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. First one, capital. So credit the capital. How much amount is credit the capital? So I think how much? 50,000 maybe. 50,000 credited to capital account and by ಹೇಗೆ by cash. By cash. Okay, this is the receipt entry. If you want any narrations, write here. ಏನಾದರೂ narration ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ narrations ನ ಬರೀಬಹುದು. So like commenced business with capital. with Capital. cash, capital account. It's an option. Even narrations ಬರೀತಾರೆ, it's an option. It's a necessity ಇದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. It's an option. Okay, fine. Save. Okay, first entry will be completed. Next one, deposited into bank rupees 35,000. Okay, deposited. This entries comes under which voucher? Contra. This one is comes under the contra entry. Okay, now pass the contra entry. This is the contra entry F4. This is the contra entry. So now pass the entry to cash. Bank. How much? Sorry, first one is bank. Bank. Yes, sir. Bank. How much is credited? Bank 35,000. 35,000 is credited. Okay, this is by By cash. cash. By cash. Okay, this is the contra entry. What is the next question? Question is brought office furniture rupees 5,000. Next one question is office ke furniture buy ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. This entry is a payment entry. Payment voucher ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಂದ the payment F5. Payment entry office furniture by office furniture 5,000. 5,000 rupees By cash. by to cash or bank? Cash. Cash, sir. My name is By not your name.
Hello, Aishwarya, Vinuta, your voice is not listen. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Both are talking at a time. ಇಬ್ರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, next entry. So what is the next question? Next question is sold goods for cash rupees 2000. Sold. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ using this one. Sales already ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. So this is the creation. Inventory method ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. You can change here as voucher. Okay. Here the voucher. So pass ಮಾಡೋದ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳಿ. Cash. Cash. How much? How much of amount cash? 2000. 2000 to sales, yes, sold. Yes, Okay, sir. it is a sales 2000. Okay. Over. Next question is sold goods. Sir, ಇನ್ನೊಂದು adjustment miss ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಾ? Okay. Yes, sir. ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ. Mr. Kumar. This one. Purchase. Purchase Yes, from sir. Mr. Kumar on credit rupees 2000. Okay. ಇದು purchase goods. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Purchase account. Okay. F Purchase ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಕುಮಾರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾ? Purchase. Purchase. by So again I go for as voucher an option ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾ? ಸರ್ ಆಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅತ್ತಿದೆಲ್ಲ ವಿ ಕೆಳಗೊಂದು ಅಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್. ವಿ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಏನ್ ಸರ್? ಇದಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಆಸ್ ಇನ್. ಹಾ ಸರ್ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು. ಹಾ ಸರ್ ವಿ. ಹಾ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೆನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಷ್ಟೇನೇನಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ ಅತ್ತೇನು ಸರ್? ಆಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವೋಚರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ? ಟು what is the entry? Purchase is okay. What is the entry? Purchase goods from Mr. Kumar on credit, sir. Mr. Kumar, how much amount is? Amount 2000. Amount is 2000 by ಹೇಗೆ purchase through purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. So ಹಾಗಾಗಿ it is a purchase. Okay. Narration and save. It's finished. Next question is, what is the next question? Next question. Goods to Mr. Yogesh on credit rupees 3000. So ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? Where to pass the entry for this question? Sold goods to Mr. Yogesh on credit rupees 3000. So this is the sales transaction. Okay. Sales and using one is debit to Yogesh account, credit to sales account. Okay, now pass the entry. Okay. So where to pass the entry? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು entry pass ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. F8 sales voucher. F8. Okay. Sales voucher. Sales voucher.
ಓಕೆ ಆಸ್ ವೋಚರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾ? ಸೊ ಯಾವುದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್. ಹೌ ಮಚ್? 3000. And to sales. This is the transaction. Okay. Next one. Next question is received cash from Mr. Yogesh on account rupees 2000. Receive the cash. Cash na ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾರಿಂದ? ಯೋಗೇಶ್ ಇಂದ. ಈ ಒಂದು ವೋಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Where to pass the voucher of this? This is the receipt. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. So this one is a receipt voucher. Credit to Yogesh, debit to cash. This is the receipt. Okay, here you entry. Entry is Mr. Yogesh. Mr. Yogesh. Amount is how much? I think amount is 2000. 2000. Amount is 2000 and by cash or by I think by cash. Okay. So entry ಯಾವುದು? Cash, not a bank. So through cash ಮುಖಾಂತರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So by cash receipt. Okay, this is the transaction. Next question is paid cash to Mr. Kumar rupees 1000. So Kumar ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So this voucher is comes under the which head? Which head? ಯಾವ head ನಲ್ಲಿ? Payment head. Payment voucher. Payment voucher. Using a payment voucher, so you can pass the entry. What is the entry? Mr. Kumar. How much of amount? 2000. So 2000 How much of amount? Mr. Kumar is 1000. Okay. 1000. 1000 to cash or bank? This is from cash. Okay. Cash ನಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ it is a cash. So 1000 rupees. Okay. Payment. Okay. Next question. ಏನಿದೆ next question? Paid cash. Okay, ಇದಾಗಿದೆ. This one received commission rupees 50. We receive the commission of rupees ಎಷ್ಟು? 50. So ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Where to pass this entry? Receipt voucher. Receipt ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Using of receipt. Okay, receipt ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ? Commission. Commission is credited. How much? 50 rupees. By ಹೇಗೆ? By bank. By cash or bank? Bank. Okay, received Bank, commission ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Taken as a bank. Save. Okay, next. What is the next question? Received interest on bank deposit. Interest on bank deposit rupees 100. Received interest on bank deposit rupees 100. Okay. Bank ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Interest ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಂತೆ. It comes under which head? Contract. This is comes under the receipt. Okay. Receipt ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Credit to interest and debit to bank account. Okay, receipt ಹೋಗೋದಾ? How much amount is 100 rupees. Next entry is receipt. Okay. So receipt ನಲ್ಲಿ ನಾವು so ಏನದು? Commission. Interest. Bank interest on bank deposit ಅಲ್ಲ? Interest on bank deposit ಅಲ್ವಾ? How much? 100 rupees. 100 rupees alva? 100 rupees. Yes, okay. By bank. Okay. So this is the transaction. Enter and save. Okay. Next question. What is the next question? Here. Paid into bank. Paid into bank rupees 1000. Now bank ಗೆ 1000 rupees payment ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ.
So ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? This Contra. entry comes under which head? Contra entry. Okay, fine. This is the contra F4. entry. Contra entry. So contra entry ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ವಾ? Bank account. Yes, sir. How much of rupees? 1,000. 1,000 rupees. Okay, 1,000 rupees and enter and save by cash Cash. 1,000. It will be saved. Okay, next question. Paid for advertisement. Advertisement. You have to pay the amount of advertisements. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ 500. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. You have to pay the advertisement. Okay, which it comes under which head? Voucher. This voucher Payment. comes under which head? Okay, it is comes under the payment. Okay, now we have to pass the entry. This is the payment voucher. Okay, payment. Meant. Okay, what is that? That is an advertisement, alva? Why advertisement goskara ನಾವು payment ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. How much of 500. amount is paid? Amount of 500. pay 500 rupees. By 500 cash. by Cash. to cash. To Hmm. 500 rupees. Next question ಏನಿದೆ? Purchased goods for cash rupees 800. So ನಾವು goods ನ purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 800 rupees ನ payment ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What is the Purchase. which was use is purchase? Okay, purchase voucher ಅಲ್ಲಿ use ಮಾಡ್ಬೇಕು. Can you purchase voucher? Purchase voucher. So ಹಾಗಾಗಿ this comes under the purchases. So as voucher an option use ಮಾಡಿ, you can using as voucher. To cash or bank ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ cash base ಮೇಲೆ. Okay, cash is amount is how much? I think amount is 800 rupees. 800 cash to cash by purchases 800 rupees. Okay, this is the transaction. Next question is what? Sold goods for cash rupees 1,500. Sold goods. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನನ್ನ? ಗೂಡ್ಸ್ ನ. How to pass the entry? So entry pass ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು first it is a sales voucher. The transaction is like that, cash and sales ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ. So ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ? It is a sales F8 as voucher by cash or bank. ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Cash how much of rupees? 1,500. 1,500 and ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. Enter and save. Okay, this is the transactions. Okay, what about last question? So last question is paid salary. Payment ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It's a payment ಅಲ್ವಾ? Salary. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? You can see here payment. So one is salary, another one is cash. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ? So payment ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You can using a payment F5 payment. So buy Salary account. salary how much? 500. 500. Amount is 500. 500. Okay, 500 and To cash. by Cash. cash ಅಲ್ಲ, to cash ಎಲ್ಲ Yes, ಕೊಡ್ತಾ sir. ಇರೋದು. Okay, Yes, sir. cash. Okay, this is the transactions. Okay, so these are the transactions you have to pass in the Tally software. So finally we get the financial position of a
companies. Okay, so using of SKP, so now ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. You can see here, this is your today transaction. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? These are the Yes, sir. today transaction. So capital comes under the capital. How much of transaction are here? This one transaction is so ನೋಡಿ 1/4/2020 ನಲ್ಲಿ so particularly cash ಅಂತ ಇದೆ, voucher type on the receipt, voucher number is 1, so amount is 50,000 is credited. So what is the transaction? Suppose you made any mistakes of your transaction, you can change here. So ನೀವೇನಾದ್ರೂ transaction ಅಲ್ಲಿ mistakes ಮಾಡಿದ್ರೆ you can come here, you can change the transaction. ನೀವು transaction mistake ಮಾಡಿದ್ರೆ you can using from this option, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಅದನ್ನ modification ಮಾಡಬಹುದು. For example, capital is like 50,000 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ just it's the 45,000 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Using 45,000, automatically it will be changed. Amount will be changed. Even you made mistakes of a transaction. ಈ transaction mistakes ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ you will changes ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. What is the current liability? Current liability is Mr. Kumar. Only one thing is there. So this is the Kumar transaction. One is purchase, another one is payment. So purchase ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ purchase ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Payment ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, you can see the transactions. Okay, fixed assets. What are the fixed assets? Office furniture is only for the one thing is here. This is the transaction. How to pass the transactions. So ನೀವು ಏನಾದ್ರು mistakes ಮಾಡಿದ್ರೆ you can come here, you can change the amount, even the values also. Values ಏನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ transaction methodology wrong ಇದ್ರೆ you can change here. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಅದನ್ನ transactions ನ change ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. It is an option is there the Tally software. Okay, current assets ಇದೆ. So what are the current assets? ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದೀವಿ? You can see all the transaction is here. Sales account is there, purchase, indirect expenses, indirect incomes. Okay, these are the see here, and you can see here the F4 ಅನ್ನೋದು key ಇದೆ, group ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. And you can see here ledger wise. So you can see the ledger wise. You can ನೀವೇನ್ ledger create ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ based on ledger ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ transaction ಆಗಿದೆ ಅಂತ you can see here. This is the transaction. So these are the 4 transaction or comes under the bank ledger. So bank ledger na ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ so bank ledger under ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು transactions ಆಗಿದೆ? These are the 4 transaction. What are the 4 transaction? Contra entry, even receipt, again receipt, and other one is contra. How much amount? You can see the amount also. Okay, this is the options. This is the trial balance. Sorry, this is the trial balance. Okay, using of a group and ledgers. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Again, day book. Day book is a today transaction. You can see here. This is the dates. You can see the dates. So based on the date, you can see the transaction. What are the transaction are made today? So ಏನೇನ್ transactions ಮಾಡಿದೀರಾ ಆ ವೋಚರ್ ನಂಬರ್ಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ವೋಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ that should be indicated further 2. It is an automatically ಬರುತ್ತೆ. Even payment also you can see that 1, 2 and 3 transactions ಆಗಿದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ 4 transactions ಆಗಿದೆ. Even receipt ನಲ್ಲಿ 4 transactions. Sales ನಲ್ಲಿ 3 transaction. Purchase is a 2 transactions. Okay, next one, accounting book. You can see the here. Okay, this is the options. Okay, this is trial balance. Okay, what is the report? This is the balance sheet. So ನೀವು ಇವತ್ತಿನ transactions ಮಾಡಿದಿರೋ based on the transaction, the Tally software automatically prepared the balance sheet. Okay, you can see here. This is the balance sheet. Suppose if you want the I think you see here, this is the schedule wise. Schedule wise you get the all the results. And you financial statement in ಒಂದು report books ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, like that you can get the all the schedules are available here. So based on the schedule you get the results. This is the schedule. So this is the balance sheet. This one is profit and loss account. This is the profit and loss account. You can see even schedule also. See, this is the
schedule, it will be automatically prepared. You can see here, it will be automatically prepared. All the transaction, what are the transaction you are made, it will be prepared automatically. Generate ಆಗಿರುತ್ತೆ. The next one, stock summary, it's not available because I'm not entering any kind of inventory system. Inventory systems ನಾವು ಇನ್ನೂ adopt ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, so not available. You can see the ratios. So this is the ratio. Okay. So using of report and display, you get the tally software ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ results ನೀವು you can see here, or any kind of modification is made, you can using of enter and edit. This kind of options are available in the tally software. Thank you. Thank you, sir.